Bonjour mes amis, hello my friends. How is everyone today? I hope everyone's good on this wonderful Friday, vendredi. J'espère que tout le monde va bien. C'est le vendredi, c'est vers la fin du mois d'octobre. Je ne sais pas où l'année est passée, mais ça a passé bien vite. C'est incroyable. On est déjà la fin d'octobre. C'est not possible. Bonjour, Ariel. So, how's everybody doing today? We have a few things to show. Hi, Helen, that are back in stock. And then we've got our paper artsy release. And you're not going to believe this, but after 3 weeks, 3 semaines, pris au douanage ou je sais pas où il était pris, mes boîtes de minté ont finalement arrivé. So after 3 weeks of sitting in a secure facility with UPS, while it cleared customs, my Minté order has finally arrived. And it is going fast. It is beautiful. People are loving some of the new products, the new vision. They did some art journal books, and I see we're already sold out of one of them. I need to order them back immediately. So I will be doing that ASAP. Bonjour Colette. Hello Suzanne. So first I will go over with you the restock of a few things. I have one 12 days of Stitchmas calendar available. Going, gone, because it is the last one that probably I will be able to get my hands on. Donc, il reste un en stock. Donc, ça, c'est le Stitchmas, le calendrier 12 jours de Stitchmas de cette année. Aussi, j'ai eu la chance de recommander le paquet de Owl's House en 12-12. So, this is the Owl's House. If you remember this paper line, it came out for Christmas/winter de Stamperia. Ça, c'est les 12 papiers qui sont dans cette collection. Je l'ai déjà montré, ça fait une couple de mois. But they still had a few in stock, and every time people see them in the store, people were always asking me if I had the collection pack. So I was able to get a few more in stock. So I have, I don't know, 3 or 4 that I was able to grab. So this is, bonjour Carmen, hello Michelle. So this is back in stock. Now, I'm going to talk to you about the Forever Friends because pieces are scarce now. Donc, ça va dire que déjà, Stamperia arrête de les faire. Allô, Anne-Sophie? So, les découpes, ils disent qu'ils vont refaire une fois. J'espère que oui. Mais au moment, j'en ai comme une demi-douzaine. So, I still have about 6 of the die cuts left. I am not sure. They say they're reprinting them. First, they disappeared off their website completely. Then they showed up saying that they will be available early to mid-November. So they might come available again. Same thing with the éphémère. Donc, même chose avec l'éphémère qui est autocollant. So, these are the beautiful pieces in the ephemera. Look at that cat with attitude, okay? Donc, les chats, on trouve plus les chats avec une attitude que les chiens, mais sont vraiment, tous les chats puis chiens dans cette collection sont tellement mignonnes
puis aussi funky, moi je trouve. Donc, je les aime tellement. Then, the stencils. Most of the stencils have been discontinued. So, I am still trying to get my hands on a few, but most of them have dropped off the website already. Donc, it is hard to keep up with all the new releases. Bonjour, Isabelle. So this is the coffee stains, one of my favorites, okay, because I love circles. You guys know, hello Manon, that I love everything with circles. So this one, it says morning, does it say morning or no morning? It says morning, coffee, joy, mais c'est plus pour les cercles. Then the rub-ons. Déjà, il y en a ceux qui sont en rupture de stock, puis ils n'ont pas mis qui vont les recommander. Donc, je ne sais pas. Donc, j'ai recommandé les chiens puis chats tout de suite. So these were, I ordered immediately, like, I think the day that they came out, I ordered a second order from my first order. So that's why I have some of these items that are now showing out of stock. Bonjour, Jeanne. So here is the cats and the dogs. Donc ça, c'est les décalques. This stamp set, okay, was very popular. During the class, we used it a lot. It is fantastic for backgrounds. I love that look of a crossword. Ça vous donne un look comme un mot croisé. Puis les cercles encore, tu sais que moi, je suis en amour avec toutes les étampes, les pochoirs puis toutes qui sont des cercles. Donc ça, c'est 14,95 pour un ensemble de 2 bons fonds, même pour utiliser avec n'importe de quelle collection. So there's nothing about this that says it has to be used with this collection. You can use this over and over and over again. Okay? Donc, tellement génial comme un set d'étampes. Les moules. Les moules sont disparus. So the molds have disappeared. So whatever I have, I think I have 1 dog and 1 flower left in stock. Et c'est tout. So, it really is the last. Donc, j'ai un chien, j'ai reçu une moule de chien, puis un chat qui nous reste. The cards collection, ils l'ont encore. Je pense qu'ils ont moins de troubles avec les affaires en papier. So this one is part of a paper collection, so I think they have less trouble with that. So what is in this pack? They do tags, they do pieces you can use on cards. Donc, c'est pour mettre sur les cartes. Il dit folded card. Vous pouvez plier ceux-là, puis avoir un avant puis un arrière d'une carte. Eux autres, c'est une carte carrée. Ceux-là, c'est des signets. Donc, ils vous donnent un mélange de choses à utiliser. 7 cartes, 5 tags, 1 signet. All right? So, again, one of these I might still be able to get for a little while. This piece of rice paper was the most popular of the whole collection. Okay? J'ai reçu, je pense, j'ai comme 10 ou 12 en stock. Donc, c'est disponible encore si vous le cherchez. Why are they stopping to make them? You know what, Nancy? I have a feeling that it's based on quantities that they have to order of certain things. And companies don't want to be stuck with items. So they try to gauge a time and a quantity that they feel they can still support. And I think that's why. But this is a pet line. I'm very surprised that they are stopping it so soon. So I'm hoping they rethink it.
like they did with the die cuts, like I said, les découpes et les éphémères, ils ont disparu de le site web, puis ils sont revenus 3 jours après. Donc, c'est, comme j'ai dit, c'est possible qu'ils vont penser encore, puis ressortir ça, mais au moment, ils n'ont pas fait. So that is the single rice paper. This is the package of 6. Il y en a 6 feuilles dans ce paquet. Chacune est très, très, très jolie. And look at that. They are gorgeous. I love these cats, especially that one with where it says morning is a soft promise. Donc voilà. It's very, very, very cool. OK? Donc, vraiment, vraiment, un kit de papier de riz. I'm going to show you this. That's the one item I'm going to go through with you again because Erin says to me, what's your favorite item this week for her email? And I said, you're not going to believe this, but it's the junk journal from Forever Friends. She goes, Furry Friends. And she said, what do you mean? That was out for, 2 weeks now. I said, yeah, but this week I really looked through it with a customer and I fell in love with it. So I am going to show that to you. Sorry. Voilà le 8-8. Donc, j'ai reçu le 8-8, la collection double côté. So this is the collection double-sided. Et les backgrounds aussi en 8-8, double côté. So these are also double-sided, the 8x8. Et ceux-là, c'est une côté simple. C'est pour cette raison, c'est le MaxiPad avec 22 feuilles. Et ceux-là, vous allons recevoir tous les papiers qui sont dans la première paquet. Okay? So they give you all the sheets that are in that first collection pack. But they're single-sided, un côté simple. Ceux-là, je vais vous montrer. Then the Furry Friends backgrounds came back in, 12 by 12. And the Furry Friends MaxiPad 12 by 12. The collection is in my third order. Okay? Oui, j'ai déjà passé un troisième commande. Puis le paquet 12-12, la collection, à cause que Antonis avait besoin quelques-uns pour son cours ici, ils vont revenir dans ma troisième commande que j'ai déjà faite. All right. So just bear with me through the junk journal if you may, if you can, if you'll forgive me for showing it again. But it is my favorite of the week. And you will see that in the email. The newsletter. The newsletter from Erin, because I chose this as my favorite. And why? Because dans ces livres, les junk journal, on a des fonds, on a des tags. So we have backgrounds in the junk journals and tags, but we have stickers, okay? These are all stickers, sont des collants. Donc, ça dit que sont déjà pré-coupés, okay? You can see that. They are pre-cut. I don't want to peel it up, mais sont déjà pré-coupés pour vous. Et sont des collants. Donc, on a 7 feuilles avec tous les chats. J'aime lui. Et lui, I wouldn't be happy if this was my boss. Ah, l'attitude. Et voilà une feuille de chien. Love this. J'adore le teckle. Les deux. Ils ont des fleurs dessus, puis tout ça. Lui est prêt pour aller, I don't know, he's going to be a plane pilot, an airplane pilot. Puis les petits oiseaux. So I love those little birds. And then you've got your cats and dogs here again. Donc, c'est ça que j'aime. That's what I love about this book. So we have stickers. These are die cuts. Ceux-là, c'est des découpes. Double côté, déjà pré-coupé. So these are pre-cut. You have borders.
You have places to do journaling. Vous pouvez faire le journaling dessus. Puis, ils sont déjà pré-coupés. Même ces fleurs-là, même chose. Cette page-là. And then we go back to a decorative paper. So, and then we go to stickers again. And we have all those fun, wonky houses. So well designed. I really, really am loving this line. Okay, and this book. So, again, before they disappear, because it appears we won't know when that's going to happen. Ceux-là, c'est des découpes déjà pré-coupées. So these are already, yeah, I do. And you know what, Isabella? I wouldn't be surprised if they don't start bringing them out with the older lines. So these are also die cut for you. I love this paper. And these are also die cut. Ceux-là sont déjà pré-coupés. Et je vais vous dire que le landau, donc le verso, vous avez les places pour faire vos propres étampes. Donc, il ne faut pas utiliser les mots sur l'autre côté. All right? So, really some great stuff here. And it's my favorite of the week. I'm sorry. It just is. All right. So, the last thing, do you guys remember when I showed you these rub-ons? Ce qui va sortir quand vous utilisez des calques, c'est le or foncé. Donc, tout le dessin foncé, c'est ça que vous allez mettre avec les rub-ons. Donc, l'écriture, la dernière fois, j'avais même pas une pour vous montrer. Last time, I didn't even have one to show you because they sold out that quickly. Donc, on a une écriture, on a comme le herringbone, allô Jacinthe, allô Pierrette, and then you have these two on one. And if I have my little book here, was it in here? Yeah. So I'll just quickly show you. That's all the gold on here. Okay? So all the gold that I put on here, ça c'est de ces décalques-là. So you see how you could just, I put some in her hair. Ça, c'était un peu de les petits pois ici. So all those little dots, I just put them in her hair. Here, I showed you the circles. So as you see, comme vous voyez, ça va tout le foncé qui va sortir. Okay? So that's what you're going to rub off, is the dark gold. All right. So, out with the old, okay? It's funny that we call this old. Merci, Nadine. Because it's 2 weeks old. And in with the new, which is actually older than that. Donc, cette sortie-là est déjà comme 4 semaines. Mais comme c'était pris au douanage, c'est plus vieux que celle-ci, mais c'est dans les nouveautés de cette semaine parce que il vient juste d'arriver. So, before we go into the art journal ones, let's take a look at, ça c'est des refills. Si vous vous souvenez, la dernière sortie qui inclut Cottage Heart, j'ai oublié de commander les 6x8. So if you remember, hi Star, when Cottage Heart came in, I had noticed that I forgot the 6x8. So I now have the 6x8. Donc, si vous avez commandé le Cottage Heart, maintenant j'ai reçu, c'est la première fois que j'ai reçu ceux-là, c'est le 6x8. So for those of you who bought Cottage Heart and were maybe waiting for the 6x8, it is now in stock. Okay, look at that. Oh, le petit chien. On a des picots. You've got this beautiful, elegant kind of floral. You've got wood. So, and maintenant ça répète. So a beautiful, beautiful 6x8 pad. The other thing I got back in was photographer. Photographer was so popular, I got back in the 8x8 scrapbooking pad. Il n'y avait pas les éphémères, tout ça était en rupture de stock. Mais j'ai
le pad de papier avec toutes les caméras. This line was so popular that I had to get it back in. Okay, so it is just a beautiful, beautiful collection. So, le 8 par 8 est de retour en stock. Et dans le 8-8, je pense que vous avez comme 2 ou 3 feuilles de chaque image. Donc, comme ça, vous avez plusieurs chances d'utiliser les deux côtés puis tout. So, it is just a beautiful, beautiful, et maintenant ça répète. It's a very gorgeous line. C'est 13,95 pour le 8-8. And then my favorite, which sells out every time we get it, is the Happy Birthday. Oh, no, it's good. So, yeah, Helen, photographer is stunning. I have to agree with you there. The Happy Birthday happens to be my favorite, though, because, first of all, it was made for an older birthday, which I love. You know, it's not... I get a lot of people that come in here and say that, like, lawn fawn is too cutesy for them to give to their friends. And I'm like, really? All right. So when people come in for a birthday, they have in their mind they want something elegant. So I can't show them things from Lawn Fawn and all the cutesy Echo Park. So this birthday line was perfect. Était parfait. Garde tout ça pour couper. So you have all these beautiful, beautiful things. Really, really nice. Okay. So this happened to be my favorite line. I just love these papers. I thought they did an exquisite job. Donc, ça répète 3 fois dans le paquet. And then you've got the 12 by 12s. So again, the 12 by 12s are beautiful papers, elegant, et pour l'anniversaire de n'importe quel âge. On a une feuille juste de ballon, on a une feuille de boucle, on a une feuille de étoile. So you have a whole sheet of stars. You've got bows. You've got sentiment birthday, happy birthday. It's got a big happy birthday banner. And you've got a whole sheet of balloons. And then you've got stripes. And, of course, the... Erin asked if she should open this, and I said no, but really, really some beautiful papers in there. No, it's okay. We're going to go on to Riviera. Now, Riviera Moments is a collection that we are going to open. You want to just use the 8x8? Oh, right. Well, is it the same? I'm not 100% sure if it's exactly the same, but it looks it. OK, donc on va utiliser le 8 par 8 pour vous montrer les pages. Yep. Thanks. Donc voilà. This is Riviera Moments. Donc on a en 8-8 qui en a 3 de chaque. Puis on a le paquet de 12-12 qui est 2 de chaque ou juste 1? 2 de chaque. So this is Riviera Moments, and I know we all wish we were there at the moment. Okay, so sois pas jalouse, on veut tout être là au moment. Voilà le Vespa. We learned about the Vespa. Donc les couleurs sont vifs, they are bright, bright colors, and just look at this. Hello, Chantal. Really, really, really beautiful. So it is a gorgeous, gorgeous collection. So this is a page I don't know that you get in the 12 by 12. Because I think you get the 3 by 4s. Donc, au lieu de faire toutes les 3 par 4, il vous donne une page où vous avez différents formats. No, it's... No, I'll show them the 3 by 4s because I have them separate. Donc, maintenant, ça répète. OK? Donc, vous avez ces feuilles-là
Donc, il y en a 4 fois 12 dessins plus 2 bonnies. Oh, 12 dessins parce que sont recto verso. Okay. So, we've got all those beautiful papers. Just look at that. Gorgeous. OK. Donc, il y a 4 de chaque dans le paquet. On a le 12-12 qui a 2 de chaque. Et dans le 12-12, so in the 12 by 12, you see you have this sheet here. That is the back of the cover, but you can buy it separately. Moi, je l'ai commandé séparément. Donc, si vous aimez faire le fussy cutting, if you like to do fussy cutting, you can definitely buy this sheet separately. There's the cute little French bulldog. Et ça, c'est le verso de cette page. And then this is what a lot of you love to use to make cards, okay? Parce que ça peut être un point focal sur une carte. Donc, ça vient dans le 12-12 aussi. So this comes in your 12 by 12 as well. Donc, vous avez 2 feuilles dans le 12-12. Et ça, c'est le verso de la feuille. Okay, so you will have that in your 12 by 12, and you will have 2 sheets of it. Next, we have the beautiful 6 by 8, et on sait que les feuilles dans le 6 par 8 est toujours différent. So these are always different than the papers in the packages. Donc, le 6 par 8 sont toujours différents que les paquets. Donc, je vais vous montrer les deux côtés. Voilà. So many beautiful patterns du bois. On aime toujours le bois, les encres. De bateau. Then we've got, those look like little paper bateaux. Very cute. And the colors, they are very nautical, okay? Sont vraiment un thème nautique. And I love this blue, okay? Gorgeous blue. Donc, vraiment, vraiment joli. Puis maintenant, ça répète. Donc, dans ceux-là, comme j'ai dit, il y a 3 fois 8 dessins. Hello, Annie. Donc, 3 times 8 designs, okay? Après ça, nous avons un couple de le Paper Elements. Donc, eux autres, ils vous donnent les petits billets. Vous avez comme les tags, les ronds, les petits enveloppes, pochettes, tout ça. Très, très, très joli. Et les découpes. So, these are the die cuts. Toutes les découpes. Et encore, on peut le voir ici. So these are beautiful, beautiful die cuts that match the line for those of you who don't want to fussy cut. Hello, Pamela. So very, very nice. And on a le feuille de collant. So this is also a sticker sheet. Okay? Donc le feuille de collant. All right. So that is the beautiful Riviera Moments. And now let's go to Rust and Rose. Now this one is definitely a beauty. It is definitely in the autumn colors. Look at the colors of this. Check les couleurs de ceux-là. Vraiment, vraiment. Puis je sais quelqu'un qui est tombé en amour avec la collection, spécifiquement parce qu'il y avait le renard. Mais je ne vais pas dire qui. Okay? Those of you who know her know. If you know, you know. Donc, voilà. Le petit renard est là. On a un petit chat qui dort. So you've got the little fox. You've got the little cat that's sleeping. The colors on here are even more beautiful, if you can imagine. Even more beautiful in person. Encore plus beau en vrai. Look at that. Gorgeous.
On a notre ami le renard encore. Et ça, oui, ça c'est le verso. And now we have this one. Look at that. Les pommes dans les arbres. You've got apple trees here, like in an apple orchard. Les citrouilles. Non, Odette, tu ne connais pas la personne de qui je parle? Étrange. Odette didn't know who I was talking about. Donc voilà, c'est comme une couronne, puis on a du bois. Après ça, on a comme les petits bouquets de pommes et fleurs. So the colors here, guys, are gorgeous. Thank you for all the love. Et ça, oh, moi je veux une chandail comme ça. Ah, that is gorgeous. Et voilà, c'est ça qu'il met au lieu de les 3 par 4. Donc, le feuille 3 par 4 qu'on reçoit dans la collection. So, in the 12 by 12, you get these. Donc, au lieu de mettre les petits comme ça ici, il vous donne une variation. Okay? So, they change it up just for that. So, oui, les citrouilles roses sont vraiment, vraiment jolies, Nadine. So they changed that up for you. But this is what you'll get in the 12 by 12. Donc, dans le 12-12, vous allez recevoir 7 feuilles au lieu de ceux-là. Puis, on a le petit minou, le petit renard. Oh, je suis faim. J'ai faim. Any other animals sneaking in here? Love the teapot. Oh, all the food, though, is making me hungry. I think there might be some leftover cake in the fridge. Et ça, c'est le verso. Et aussi le papier numéro 9 que je commande toujours. Si vous aimez découper, c'est ça. Okay. So, really, really, really beautiful. Donc, ça, c'est le paquet de 8 par 8. Après ça, ça répète. Oui, ça, c'est notre première page. Donc, ça répète. So, these are the Rust and Rose, 2 feuilles de chaque dans le collection 12-12. Et ça dit 4 feuilles de chaque dans le 8-8. Aussi, on a la feuille de collant. Voilà les citrouilles roses. Et ceux-là sont pré-coupés. So these are already pre-cut. Pour ceux qui ne veulent pas faire le découpage. And then we have the beautiful die cuts. Now look at that. Look at that cat. Oh, she looks very relaxed. Gorgeous. Donc, vraiment joli. Après ça, le Rust and Rose 6 par 8. So, this looks like real lace. And this is just, oh, it makes me want fall, but I want a warm fall. OK? Je sais pas avec de vous autres, mais j'aime automne, mais j'aime plus quand c'est plus... une meilleure température. Donc, pas trop froide, comme maintenant. This is beautiful, beautiful. Encore une dentelle. Just, I mean, really, it is stunning. Les pages sont incroyables. Look at that. I mean, really, they are... gorgeous. Ce qu'il fait. So, tout ça. Et après ça, il met des découpes. Donc, vous pouvez découper eux autres. Mais si vous n'aimez pas découper, so if you don't like to fussy cut, and that this is to fussy cut, then you could just use this beautiful background instead. Même chose ici. Vous pouvez les découper, mais si vous n'aimez pas découper,
Donc, I love the boots. Vous pouvez aussi utiliser le verso, and this is probably my favorite. C'est vraiment mes couleurs, c'est quelque chose que j'aime tellement. So, that is the 6x8 for Rust and Rose. Et les deux 12-12. Okay, now, let's see what else they've done. So before we get into the art journals that were sold out of one already, but maybe we have it around that I could show it. Let's just look. So they've been doing some fussy cutting sheets pour avoir plusieurs choses que vous pouvez utiliser. Donc, ceux-là, ça s'appelle été tropical. So this one is tropical summer. J'aime le petit chihuahua. Did you see that, Erin? The little chihuahua sitting on this chair? Yeah, I know, I love it. He is hysterical. Donc, vraiment joli. Et sont pas recto verso. Then we have baby safari. Donc, ça, c'est baby safari. So cute! Ceux-là, wintertime, j'ai bien aimé qu'ils ont mis un snowboard, ils ont mis des skis, les bottes de ski, ils ont mis aussi les patins. Donc, vraiment, vraiment pour n'importe quoi. Donc, quand quelqu'un rentre puis me demande est-ce que vous avez quelque chose pour du ski? Oui, maintenant, j'ai quelque chose pour du ski. And there's a little beagle wearing a cute little sweater. Et j'adore le bonhomme de neige. On a ramassé les choses déjà. C'était excité. Top shelf, I believe. Top shelf? Yeah, top shelf. Ceux-là, c'est Pastel Christmas. Pastel Christmas. Okay. And then this is Retro Kids. I thought this was fun. He was my favorite. Sorry. Oh, Erin, is there a picture of you on here? No? Let's see. No, I can't even find one that looked sort of like you. There I am. There you are? Okay. Ice cream's bigger than that kid's head. Wrong color hair. Donc voilà, ça c'est les Retro Kids. Et ici, nous avons Birthday Man. Donc, great. anniversaire pour homme. Donc, vraiment, vraiment utile. So this is something we don't see a lot, is Birthday Man. Donc, ceux-là, c'est des feuilles individuelles que vous pouvez acheter. Now, ce que Minté a fait maintenant, ils ont sorti 3 livres qui s'appellent Art Journal Essentials, les essentiels de Art Journal. OK? Il y en a 3. Celle au centre, nous sommes en rupture de stock déjà. Ceux-là, il me reste un couple et ceux-là, une couple. So, let me take you through them because for as breathtaking as their lines are, comme toutes leurs lignes sont toujours jolies et beaux et it's, je sais pas comment dire breathtaking in French, but just really, when you see these, c'est complètement incroyable. So, voilà pour découper. So there's a sheet for, but just look at this. I mean, moi, je veux faire encadrer certaines pages au lieu de utiliser. Look how stunning they did these papers. Vraiment, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour couper le souffle. À couper le souffle. Okay. So that takes your breath away. So breathtaking. Voilà. Mais chaque feuille est plus beau époustouflant. Époustouflant. You guys are laughing at me now, I know.
Mon prononciation est pas toujours la meilleure. So, voilà, look at that. C'est que je parle toujours de l'écriture dans les fonds. So, I don't even know. This is probably repeating already. It is just so gorgeous that I could have 20. Je peux avoir 20 feuilles de la même et ça va être correct. Donc, ceux-là, ça s'appelle Faded Florals. Okay, Faded Florals. And bonus fussy cutting elements inside. Donc, c'est probablement en arrière. Oui. Donc, on a vu sur la couverture. So we saw on the cover they put fussy cutting elements. And now on the back they have more. All right. Next, the one that's sold out is Teal Dream. Teal Dream. Et voilà pour découper. And then these are the beautiful, beautiful papers. Look at that. Encore toute l'écriture, tellement subtile, mais dans le fond. Like I said, it's very subtle and in the background. That's what I try to tell you. It doesn't matter what language it's written. Ça fait aucune différence en quelle langue c'est écrit parce que c'est tellement subtil puis c'est vraiment dans le fond. Ça tire pas l'œil, c'est juste là. So, it's just gorgeous. Look at that. Well, my favorite is the next one. Oui, sont trop beaux. Puis en check, ça se les découpe sur la dernière page. So gorgeous, gorgeous paper. So that is Teal Dream. Now, my favorite is Blue Portraits. This is ma préférée. Look at that blue. Okay? Les champignons, les livres, les plumes. And Michelle, I don't know if you're watching, but there are faces in here. Yes, I do know you were watching. There are faces in here. They are amazing. Donc voilà, pour tout le monde qui aime les visages, cette pad-là est pour vous. But even just this, I would frame this and hang it in my house. It's gorgeous. Look at, le problème est quelle couleur. Quel côté, excuse-moi, pas quelle couleur. Then we've got these beautiful, beautiful faces. C'est pour cette raison ils mettent triple de chaque feuille. Sophie, aussi, toi, je sais pas si tu aimes les visages, mais moi, j'adore les visages et tout ça est tellement du grunge. I don't know, it was just a guess, Michelle. I thought maybe, just maybe, you like faces. Mais c'est pas nécessairement la vérité. Just look at that. Can I just frame one? I know, that's what I said. I said I would frame that front page. It was just gorgeous. These are gorgeous collections. Will they have die cuts? They do not. As of now, Nancy, they don't have die cuts. They have not brought out die cuts. This was that first page again, yes. So now, ça répète. Et, toi, t'adores le bleu. Just look at those hearts. So this is the extent of the die cuts, Nancy, is just the fussy cutting pieces in the back. Now, they might expand on this. C'est possible qu'il va faire une expansion de la ligne et on va voir où ils vont avec. And then they have these stickers. C'est phrases en beige, en blanc, puis en noir, et ils disent tous la même chose. So they say all the same things. So we've got Wild Heart, create what sets your soul on fire, trust yourself, perfectly imperfect. Every mark tells a story, healing through creativity,
Beauty blooms in broken places, imperfectly beautiful, gather your courage, trust the whispers of your heart, your life is your art, turn your wounds into wisdom, and nurture your soul. Donc, il y en a plein, plein, plein de beauté. So you've got lots and lots of gorgeous stuff there. All right? So, il vient en trois couleurs. So you have a choice of 3 different colors, cream, white, and black. So great sentiments to put on your art journal pages, onto a card, onto a tag, really anything. All right. So there's that. Now, we go to Paper Artsy. All right. So Alison Balmer, we kind of sold out of the stamps right away, but we are going to show, Erin's going to have them up on her screen. We'll show you the other stamps. Puis je vais déjà faire une recommande aujourd'hui. Donc, si vous aimez les étampes de Alison Balmer et t'en veux une que nous n'avons pas en stock, s'il vous plaît, envoie un courriel parce que je passe ma commande aujourd'hui ou le plus tard de la fin de semaine. So I am going to be sending this in ASAP because I want to get it here before Tracy's class, and we're already sold out of one of Tracy's stamps. So yeah, go figure. So, and I order 10s and 12s and 16s of these things, and it doesn't matter. All right, so you have Alison's. So is this the first one? Yes. EAB 51, EAB 51 is the first. L'état de l'âme par avion. Then I don't know what language that's in. Carte postale. Then we have create, delight. Donc, plein de choses. Et voilà un très joli exemple fait avec cette étampe. So this is done with this stamp set. Regarde même en blanc sur Oui. l'enveloppe. Sur l'enveloppe, ils ont étampé en blanc avec un spatter. Suzanne, I saw Suzanne. She put an order for one, and then she came back with an order for. It was like you were tempted by each one, Suzanne. As she was showing the samples. Yeah, I'm sure. Donc, ça, c'est la première set. So that's the same set stamped out. So really, really beautiful. OK, la deuxième set, numéro 52. Oh, My goodness. so, No wonder people were tempted by the samples. Yes, vraiment joli comme exemple. Okay. All right. Le deuxième set, EAB 52, est celle-ci. I love that Gothic font. So there's a beautiful alphabet. Mais on a just gorgeous, gorgeous. I knew it, Suzanne. Exactly. Really, really, really nice. Look at that. Just beautiful. They're all stunning, so I don't blame you, Suzanne. And also, I missed you yesterday, but thank you for the amazing little jute bag Card. and card. Yeah. Oh, these are so nice. Very, very pretty. Very beautiful. Donc, ça, c'est le 52. That is number 52. So if you want EAB 52, just send an email because I am ordering more. Okay? Oh, just look at how she does this. Ça, c'est comme étampé sur du blanc. Ça a l'air déchiré, puis mis sur comme un papier dictionnaire. And then you see she used that alphabet font in the background on what looks like craft paper. So just gorgeous. Okay. Et EAB 53. Yeah, they're all gorgeous. Unbelievable. Toujours sur her blog, guys. You can see. Et ça, c'est tout sur le blog de Paper Artsy. So this one here is number 53, le numéro 53.
And again, just beautiful. I'm sure she has I love her use of colors too. Just gorgeous. Donc ça, c'est étampé. Come on. Donc, tout fait aquarelle. Can you think of any good watercolors? We carry I can that think would of look- some. that I would can look think of good? some beautiful pop pigments. Oh, and then the matte tints. Oh, look how she used the matte tints on here. She used the blush paint with the matte tints to get the color she wanted. They are gorgeous, Linda. I agree with you. Just look. You know, it'd be cool on here. Oh, see, les infusions Wait. could be really cool with a splash of Gorgeous. water. Yep. They are amazing. Really, really amazing. Donc, ça, c'est les étampes de Alison Baumer. Et voilà maintenant les pochoirs. Donc, ceux-là, c'est PS 486. PS 486. Okay? Yeah, she does explain how she did things and all of her work. Yeah. The And blog is great for that too because there's text in between where she Yeah. talks about. And here is that stencil. I'm going to see if I could drop the link to her video. Isn't that gorgeous? Wow. That's with a crackle, for sure. OK, donc ça, c'est le pochoir. Là, c'est dans le fond de ceux-là. Donc, vous pouvez voir, ça, c'est le pochoir 486. That's the stencil 486. Then we go on to 487. C'est toutes les feuilles. 487. And that one, she shows you here the distress color inks she used. And Erin's going to scroll slowly, not to make you dizzy, but look how she just builds up on there. Ah. Très, très, très joli. And there's what we end up with. Gorgeous. Allô, Manon. So, vraiment, un artiste qu'on aime tellement. And then this is le 488. This is 488. So these stencils are in stock. Okay? And here, she used them as leaves for a tree. Okay? And you can see all the beautiful paper artsy paints. If you haven't tried their paints, they're phenomenal. That's got to be the dragonfly as the sky in the background, right? I matte would tints, say, yeah. yeah. I would say le fond en arrière, c'est probablement dragonfly. Oui, ça Le sent matte le tint. foncé dans la bouteille, mais C'est pas un foncé. couche, c'est... C'est très pâle. So beautiful. Oh, just look at that. The leaves falling. I just love that. She does such a beautiful, beautiful job. Seriously. Wow. Okay. So, fantastic release by Alison. On va faire une recommande bientôt. It's restock, and that's the name. Yes, and we're missing one new stamp. Yes, I will get it. Okay. Donc, ça ici, c'est restock. But, si vous prenez, je vais vous dire lesquels que je souviens en tête vont être utilisés dans certaines cours. Okay? So, if you are in the, well, what Tracy said about this one is her new stamp. So that's her new stamp, okay? This stamp, she says, goes with this one, okay? And if you were taking the class that she is doing, I guess Saturday night, ça c'est le cours de samedi soir, c'est probablement là où elle utilise celle-ci avec la nouvelle, okay? So 0003, she says, is to coordinate with her new 102. Okay, now 024 coordinates with this stencil, 474. So you will see that the shapes here are the shapes here.
And she will show you how those match up because I know she's using these in one of her classes. Which class is she using that in? I'd have to look at the classes to see. It might be the Friday class. So, Sure she doesn't use those with the flamingo? oh, maybe with the flamingo. That's The flower possible. on the flamingo Yeah, head? that could be avec le flamant rose. Can you tell I've stared at this? Yes, I can tell you've stared at it a little. that's Yeah. that. Donc, c'est avec le flamant rose, qui est samedi. Le cours est samedi. So, that is 024. Then, she uses this definitely in the Saturday night class, TS 063. Puis ça aussi, elle a fait comme les flocons de neige, mais elle veut des choses qu'elle peut utiliser toujours. So this one, she used, I think she might have used this also in the Friday night class. Excuse me, I keep saying Friday night. It's Saturday night, okay? Mais c'est vraiment quelque chose qu'elle utilise souvent. So that is TS063. Now, I know you're not going to believe this, but this stamp set is used on Sunday. Et c'est avec cette d'étampes qu'on va faire cet beau projet-là. Can you pull up the project, please? Et il y a encore de la place. So, yes, we are going to make her and this with this stamp set here. So, yes, really, really, really beautiful. So, TS093. Then we've got TS098, 98. Ça, c'est des morceaux, elle utilise souvent dans ses cours. Donc, elle va les utiliser encore. All right. TS099. So, this will be used in the Ladybug class. But remember, Tracy said you don't have to only do a ladybug. Il faut pas faire juste un coccinelle. Elle a des autres échantillons pour vous qu'elle va amener. Et vous allez voir qu'elle fait une dame en rose avec ces lunettes-là, puis avec une couronne. Elle enlève certains morceaux. Donc, c'est vraiment fantastique de voir comme elle voit des choses dans ses étampes que nous autres, on ne voit pas nécessairement, except if you're Michelle. So she sees things in her stamps that she cuts these stamps apart. Comme si elle veut, elle va découper ces deux morceaux-là pour utiliser séparément, puis elle va garder les deux petits morceaux. So it's not unlike her, hi Judy, to cut apart her stamps and use them completely different. Le libellule, ceux-là est utilisé. Isn't he on the flamingo? He might be on the flamingo. On the bottom there? He's covered, right? Mm-hmm. Yeah. Oui. Donc, le libellule, ici, et les fleurs, elle l'utilise souvent, mais aussi le libellule est sur le flamant rose. OK? Donc, ça, c'est les vieux étampes qui ont revenu en stock avec ces pochoirs. So, we have PS 475. Another one that Tracy will be using in the classes, and PS 476. Now, Tracy loves all these kinds of shapes, so to see that she reuses these does not surprise me. All right. Did she start with her minis? She did. She started with her minis. She did. So, this is the one that is currently, well, I might be sold out. Okay? I have to check if I can get them here quick enough for the class. J'ai un batch réservé pour le cours. Et si ils peuvent me dire que oui, je peux l'avoir pour le cours,
je vais livrer eux autres. Mais sinon, envoie-nous un courriel que vous voulez TSM 33. So if you want, if it doesn't go live by tomorrow, you can send us an email that you want to reserve this. Okay? So first of all, if you watched the video or read the blog post, you'll see that Tracy made, with a bunch of her minis, these backgrounds. Yes, she You did. can see the squiggles there in the middle. Donc, sur le rose, on a Which I believe les is squiggles. watermelon. Mais ça, c'est toutes les cartes qu'elle a fait pour démontrer les différentes mini qu'elle a sorties. All right? Stunning with gold, just gold embossing and fresco finish paint in the back. Donc, c'est juste les peintures avec le embossing. Donc, TSM 33. So that's this beauty. Okay, and that one sold out immediately. Didn't matter. I could have ordered 100. It would sell out. You think so? Then we've got a scroll or a flourish. Tracy loves flourishes. Okay, she did an exceptional job. Donc, elle a fait ceux-là. But the second one, this one is incredible. And I can't wait to pick her brain as to what she did there. It's a really cool technique. Because she did a reverse technique. OK? Et là, elle a utilisé tout autour de l'image au centre. Et ça, c'est un collage de beaucoup de les nouvelles. Yes, it's a collage of all the new minis. OK? La troisième, TSM 35, Tracy said you have to have dots. That's exactly her words. She said you have to have dots. So, voilà les points. And si vous écoutez Tracy, elle a dit sont nécessaires parce que c'est un ajout sur n'importe quel fond. Et it just, especially in the black, it just gives you that punch you need. Donc, vraiment, les pois, elle aime. Then she's got her flowers. Okay? Donc, il y a deux fleurs. Deux fleurs. She had to, well, of course she had to have flowers. So, une, elle est fait comme un triangle. You see that? It looks like a triangle. So here she stamped it. And you see how she just kind of made a shape around the other flower? I'm telling you, she's incredible. The way her brain works. Oh, that's the next one. Donc, she used the triangle flower there. Donc, c'est deux fleurs, TSM 36. Then we have, just like you need dots, you need squares. Square dots, she called them. Square dots. So it says, it's just like her dots, you just need to have squares. It's hip to be square. Now I put that song in a lot of people's heads. There's that flower in the... Donc, vous pouvez voir la fleur, vous pouvez voir scribble. le scribble, vous pouvez voir les carrés. So, beautiful, beautiful. Now, he is adorable. Okay? I love this Je l'adore. TSM 38. He is so cute. Okay? Il est comme une reine. He's comme un roi. No, Or a not reine. He could be No. she could be... No, he No, looks like he's a a guy. king. He's He a looks guy. like a king. Go up. Up. Just look at him. He just looks so happy there. He's so happy to be on that page. Donc, voilà. Then we've got her butterfly and bee. Okay? Un papillon puis une abeille. And again, she did them on her backgrounds. Look at that. It just stamps beautifully en or. Puis là, tu le vois en rose fluo. So you see it in the fluorescent pink. There it is. And there you've got your bee. And he is quite handsome. And then the last mini is the alphabet. Okay? And I will tell you that Tracy will cut this alphabet up 100%. So just like Jofi told you, you need two. Comme Jofi a dit, tu as besoin deux de chaque alphabet. Parce qu'il faut découper un. Tracy va probablement dire la même chose. Parce que voilà,
comme un fond. Vous pouvez l'étamper plusieurs fois et juste faire un fond. Mais aussi, c'est possible qu'elle les a utilisés sur son projet ici. And that is the class we are doing Saturday night. Ça, c'est le cours qu'on donne samedi soir. So that is our class that is Saturday night, and I think we have like 2-3 spots left. So definitely have a look at that. Now, her new large stamps that we will be using in the classes. With what? Oh, yes, with this stamp set. So, ça c'est TS 102. This is TS 102. Now, Tracy had a little play. A little play. Elle jouait avec cet ensemble d'étampes. Puis, check ce qu'elle a fait. Okay, so she came up with so many different designs, but look at that tree. Okay, check l'arbre. Donc, l'arbre était fait avec une des feuilles et les baies. Pas ceux-là, mais les baies sur ici. So you can see that. And then she took the flower here to do the top. Donc vraiment, vraiment, ça c'est juste de jouer un petit peu avec les tempes. Elle a dit elle n'est pas finie. She said she's not finished playing with this set, but this was just a little example for the video. Okay, that's a little example for the video. Donc, ceux-là, c'est dans le cours de samedi soir. Then, for those of you taking Sunday's class, these are so much fun. Okay, so you've got the stamp with the opening, you've got like a Polaroid frame, and you've got a ticket. Et après ça, vous avez le billet, vous avez le timbre et le cadre, puis on a document puis photo. Les deux marchent anglais-français. Il fait comme vous pouvez mettre document ou photo ici, vous pouvez le mettre là, puis aussi les petites choses comme le papillon, il fait dedans. Le postage, il va là. Ça, il fait dedans. Le coccinelle, il fait dedans. So you will see that she will use all of this in the class on Sunday. Ça, c'est dans le cours de dimanche. Puis aussi, ces 3 dames ici sont populaires. We have them in stock. So, c'est numéro 18, numéro 17 et numéro 19. They go inside the frame. So they fit inside the picture frame. Elle a même dit, lui, il peut être popping out. Oui. Si on coupe un peu. Oui, elle a dit que l'oiseau peut aller dedans aussi. So there they are. And did she show the sample there? It was just the class. OK. Donc, ceux-là, c'est notre cours qu'on va offrir. Donc, ça, c'est un double page. OK? So, very cool. You see how she used the words and everything on the ticket, on the frame. And look how cool that frame stamps. Yeah, it does. Toute la décoration autour de la cadre est déjà là. C'est pas doodling, c'est vraiment déjà là. It's already there. So, does she show the second page of the ladybug or she doesn't? You're so funny. No, she didn't. But Okay. Mais les 3 filles, ils fit aussi dans le cadre. So those also fit in the frame. All right. Then she came out with 2 stencils. So TS 480. Now I know my friend Tracy. Je connais très bien Madame Tracy. Premièrement, elle a probablement tracé ça sur une page, puis découpé chaque feuille, chaque morceau, comme ça. Donc, déjà, elle a fait ça. So, already, she's done that. So, you see, she did the cutout, puis elle a coloré sur la page en arrière, probablement, puis après, ajouté tout le détail,
Puis si on check ici, vous pouvez voir, elle a fait l'embossage noir sur noir de le scribble sur les côtés. Okay? So you can see that she embossed that scribble stamp all around the edge. And these are just beautiful. And that is from her supposed Christmas stamp. So that's the flower with the berries that don't have to be berries. And then last but not least from our friend Tracy is her pebbles or rocks or whatever you want to call them. She'll use them as so many different things. Elle va les utiliser plusieurs façons. PS 490. Yep, il peut être les graines de café. Moi, je pensais à du candy corn. Yep, she said candy corn. Somebody said candy corn in there. Donc voilà, vous pouvez voir qu'elle a utilisé. It was me, and Tracy said, I didn't even think of that. Because they don't do a lot of candy corn in the UK. And there. Get that alphabet just stamped. Yeah. Let's see. Oui. Juste une touche de l'alphabet est étampée là. And so you can see. Just stenciled en voilà trois. Voilà ceux-là, puis le plus gros. Donc, tous les morceaux sont là. So just pull up the classes one last time, Erin. Since we're talking about Tracy and her beautiful release, on va vous montrer les cours une autre fois pour ceux qui n'ont pas inscrit encore. For those of you who haven't who have not signed up for any of Tracy's classes, we're just going to give you a quick view of them. So we have vendredi, le 7 novembre, we have Happiness Within. Yes, they could be jelly beans. You're right, for Michelle. Sure. They could definitely be jelly beans. So there, Happiness Within, c'est vendredi. Hello, Marie-Hélène. So that one is Friday, November 7th. Only a few spots left. Samedi, le 8 novembre, pendant la journée. So this one is Saturday during the day. And we have, 6 spots left. Then we have Saturday evening, samedi soir, qui commence à 5 heures. And that is Winter Blooms. Winter Blooms, which is beautiful. Et ceux-là, il n'y a pas beaucoup de place. Et Little Miss Ladybug is on Sunday. So there you can see how you're going to do this page and this page. Donc, vraiment, oh, good, Jacinthe. And tu vas adorer Tracy. Again, she said she's going to have lots Et of oui, options. il faut pas faire le coccinelle. She said that you do not have to do the ladybug. She will have other options. You don't have to do red and black. You could do whatever colors you want. Elle va avoir des options pour changer ça complètement si vous voulez. Donc, c'est juste les techniques, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. OK? Oh, I'm sorry, Odette. Donc, ça c'est 7, 8, 9 novembre. All right, guys. So I will actually not be back with you, I think, until maybe next Friday. I'm not 100% sure. But check in on the Facebook page. Erin is going to be putting up all sorts of stuff. And that's where we'll let you know if we're doing a video or not. Okay? Coming out later today. Un autre congrès. Et oui, le infolettre, il va sortir tantôt ce soir, aujourd'hui. So the newsletter will be sent out later on today. We have a new company coming in next week we're excited for. And I have 1 or 2 other new companies that I'm just waiting for the orders to process. So lots still to come. So thank you for spending your time with us. Tracy's classes, don't wait too long. I hope to see you there. And the Minté and all the beautiful new Tracy items. Thank you so much, guys. As far as National Fussy Cutting Day, I don't want it to go unnoticed. I
did not get my act together to organize anything for it this year, but I promise, yes, it's just been a little bit too busy around here, personal and business, and therefore I promise next year we will be celebrating National Fussy Cutting Day properly. All right, guys. But that doesn't mean that we can't all take a pause. Exactly. It's all about taking a pause, taking care of yourself. And it's all about heart health, okay? Donc, vraiment, vraiment, c'est important comme femme de faire attention à notre corps au complet, puis écoute tellement les signes qu'on a quelque chose qui arrive à nous autres. On ne peut pas toujours mettre de côté puis dire, après, je vais faire finir cuisiner ou faire tout ça avant que je... thank you, Suzanne. I appreciate that. So definitely stay tuned and pay very good attention to any signs that you are feeling in your body, as it is a reality. So I know too many people that have been affected by it, and I really, really hope that everybody pays attention to their health and doesn't just brush it aside for somebody else's. All right, my friends, ça c'est tout pour aujourd'hui, puis je vous souhaite tous une très bonne fin de semaine, puis merci beaucoup. À la prochaine. Bye, everybody. Have a great weekend. We'll see you soon. Bye.